Can you hear my voice? Yes. Okay, I'd rather not use the microphone if you don't mind. So, I want to say that there's a very famous song by Lou Reed called Take a Walk on the Wild Side. Hello. Ուզում է սկսի իր լեկցիան Lou Reed-ը շատ հայտնի երգն է Walk on the Wild Side, Walk on the Wild Side. So today I hope that we can take a walk on the wild side, because I want to give you a little background as to the subject, as it were, of all the films that I've been involved in. And I'll try to make it as painless as possible. So I want to start out with a little quote that will give you a point of view about where I'm coming from. The great writer Elias Canetti, the Nobel laureate, said, all of a sudden, without noticing it, all humankind left reality. That's a very important statement. I want to also quote the Homeric poems. Homer asks the question, what age is this, the sunset or the dawn? So with those two quotes, hold them in your mind, and I'm now going to give you a point of view through a story. 500 years ago in America, the Spanish were on the coast of Florida in their boats, and they made the first visual sightings of original American natives. There was great excitement. It was the first sighting of people from another planet that they had encountered. So they anchored their ships in a cove, put on their best metal armor, and proceeded to walk into a village of several thousand Red Indians. Պատրաստեցին եւ առաջին անգամ ոտ դրեցին Ամերիկայի ափերում զինված, պատրաստ եւ առաջին անգամը բոլոր նատիվ ամերիկացիներին տեսան իրենք մոտիկից. To their incredible amazement, not one Indian noticed that they were present. Եվ շատ ապշել էին, որովհետև այս բոլոր ընթացքում զորքով որ մտել են Ամերիկա, առաջին անգամը մեկ հատ նատիվ ամերիկացի չի նկատում իրենց. This same story is repeated in Indonesia when the Dutch invaded Indonesia, that the local people did not see them and they were present. Նույն պահը Ինդոնեզիայում է կրկնվել ուրիշ ժամանակ, երբ որ Հոլանդից առաջին անգամը ոտք են դրել Ինդոնեզիա, այդ նույն մարդիկը չեն նկատել, որ այլ մոլորակից մարդիկ են գալիս իրենց մոտ. So at the risk of offending you, I'm going to say you, like the original Indians in North America, do not see the world in which we live. Դուք առանց ձեզ վիրավորելու չեք կարողանում տեսնել այդ աշխարհը, որը մենք ապրում ենք մեջը. Because we see the world through our language. Որովհետև մենք դիտում ենք աշխարհը մեր լեզվով. We don't just speak language, the world that you see in Armenian language is different than the world that you see in Spanish language. Այդ նույն աշխարհը, որ դուք հայ աշխարհն եք տեսնում, տարբեր աշխարհ է, որ այն մարդիկ Սպանիայում Սպանիայի լեզվով են դիտում, տեսնում. Եվ It is my opinion, however,
that our languages, your language, my languages, the languages of industrialized, civilized people no longer describe the world in which we live. Իմ կարծիքն է, որ լեզուն հիմա այս մեր տարվա ընթացքում ցիվիլիզացիայի մեջ չի կարողանում բացատրել այն աշխարհը, որը մենք ապրում ենք։ Of course, this is a great tragedy. Ասի մեծ ողջունություն է։ Let me point out something to you. In the beginning of the 20th century, there were 30,000 languages and principal dialects on the planet. Today, we are approaching 4,000 languages and principal dialects on the planet. 20-րդ դարվա սկիզբում 30,000 30,000, right? Yes. 30,000 լեզու է եղել երկրագնդի վրա։ Հիմա 21-րդ դարում 4,000 լեզու է երկրագնդի վրա։ Now that's amazing because in also the beginning of the 20th century, there were about 1.7 billion human beings, human animals on the planet. Now we approach 8 billion. So there's an inverse relationship. The more people we have, you would think we'd have more language. The more people we have, the less language we have. Ավելի շատ մարդ արած որ կա, ավելի քիչ լեզու ունենք եւ 20-րդ դարվա սկզբին 1.7 բիլիոն ժողովուրդ կար այս երկրագնդի վրա։ So, if this is what I'm saying is real, then perhaps the most important thing all of us can do is to rediscover our language. Եթե ամենակարևոր բանը կարող ենք անել, կարողանալ նորեն հասկանալ մեր լեզուն որպես մարդարարած։ Lao Tzu says, the famous Chinese philosopher, that in the time of maximum social crisis, the most important thing anyone can do is rename the world in which they live. Լաուցուն ասել է ճշմարտությունը, որ ամենամեծ մաքսիմալ ճգնաժամում ամենակարևոր նվերը, որ կարող է մարդ անել, նորեն վերաստեղծել լեզուն։ So I am going to be presumptuous enough to try to rename the world with you that we live in. Ես ուզում եմ նորեն աշխարհը նոր անուն գտնել այս մեր աշխարհի համար լեզվի միջոցով։ I'm going to call this new world the new terra firma. Այս նոր աշխարհը պետք է ես կանչեմ new terra firma. In other words, the ground we walk on. I'm going to suggest to you that we live in two worlds at the same time. The world of old nature and the world of new nature. Մենք պիտի ապրենք իմ կարծիքն է, որ պետք է կանչենք այս երկու աշխարհը, հին բնությունը եւ նոր բնության աշխարհը։ What I'm going to describe to you now, in other words, I want you to understand this. It's called the unity imperative. For something to work with all of its parts, it has to have something that produces unity. Եթե մեկ բան պետք է ստեղծվի, որը միասնություն պետք է ունենա, պետք է նույն ժամանակ այդ միասնության հետ կապ ունենա, պետք է ստեղծել։ So, the old world, the way they produce unity is through diversification. Հին աշխարհում ինչպես միասնություն են ստեղծում տարբերություններով։ How boring the world would be if there was one language, one bird, one weather, one way of doing things. That wouldn't be the world of the natural environment that we come from. The beauty of nature is that the unity is held through diversity. Բնության գեղեցկությունը այն է, որ այդ միասնությունը տարբերություններով է ստեղծվում։ Ինչքան ձանձրալի կլներ աշխարհը, եթե միայն մեկ հատ ծիտ լիներ, մեկ հատ անուն, մեկ հատ ժողովուրդ։ So the shibboleth or the motto of the old world is divided we stand. Հին աշխարհի խոսքը կիսված կանգնած է։ Now that flies in the face of the world that you and I live in now. The unity of the world that we live in now, new nature, is a world where unity is held through homogenization. Միասնությունը նույնությունի հետ է կապված հիմա մեր աշխարհի մեջ, տարբերություն շատ չկա մարդկանց մեջ։ So one way, one idea, one language, one world, one people. For me, bullshit. Okay, sorry.
Ամեն ինչը հիմա մեկ ձև, մեկ լեզու, մեկ մարդ, մեկ փիլիսոփա, մեկ մոտեցում, այդ բոլորը իմ համար գոյություն չունեն, կարծում եմ սա սուտ է։ And of course, its motto is United We Stand. Եվ այդ խոսքը միացված կանգնած ենք։ Now, I want to describe the character, like if I was looking at this young man and I want to describe him, I would say what color hair he has, what eyes, nose, clothes, how tall he is, how heavy, what language he speaks. I'm going to describe briefly the characteristics of the old nature and the new nature. Ես պետք է χαρակտերիստիկները բացատրեմ հին բնությանը եւ նոր բնությանը։ So the old world is breathing, the new world is breathless. Հին աշխարհը շնչում է, նոր աշխարհը անշունչ է։ The old world has a horizon, the new world is horizonless. Հին աշխարհը հորիզոն ունի, նոր աշխարհը առանց հորիզոն։ The old world has seasons, we have software. Հին աշխարհը ունի եղանակներ, մենք ունենք software։ The old world is real, the new world is virtual. Հին աշխարհը ռեալ է, նոր աշխարհը վիրտուալ։ The old world speaks through the word, the new world speaks through 0 and 1, numbers. Հին աշխարհը բառերով կխոսե, նոր աշխարհը համարներով։ In the old world, everything is immediate. In the new world, everything is through media. Ամեն ինչը հին աշխարհում մեկ անգամից է, ամեն ինչը նոր աշխարհում մեդիայի միջոցով է։ The old world enshrines mystery, the new world demands certainty. Հին աշխարհը նոր աշխարհը ամեն ինչը պետք է կոնկրետ պատասխանով լինի։ The old world tells stories, we have storage. Հին աշխարհը պատմություն կպատնե, իսկ մենք նոր աշխարհում storage պահես ունենք։ The old world has remembrance, the new world has data. Հին աշխարհը ունի հիշողություն, նոր աշխարհը ունի data։ The old world has the sun, and we have energy companies. Հին աշխարհը ունի արևը, նոր աշխարհը ունի էներգիայի կոմպանիաներ։ The old world is organic, the new world is synthetic. Հին աշխարհը բնական է, նոր աշխարհը սինթետիկ։ The old world is the natural milieu, the new world is the synthetic milieu. The old world is on planet, the new world is off planet. Հին աշխարհը երկրագնդի վրա է, նոր աշխարհը մենք մոլորակից դուրս ենք։ The image of the old world is the earth itself, only in terms of the little part that you live in. The image of the new world is the fascistic image of the blue planet. Հին աշխարհի պատկերը երկրագունդն է, որ ապրում ենք վրան, նոր աշխարհի պատկերը ֆաշիստական կադրն է, որ կապույտ երկրագունդի նկարը։ Now let's talk about the blue planet. Everybody from the church to the government to organizations to you in school, we all admire this image of the blue planet. But as a filmmaker, I have to always see where the camera is. In order to take the picture of the blue planet, one must be off the planet. Պետությունները կրոնը ամենը կսիրեն դիտել այս կապույտ երկրագունդը, բայց ես որպես կինոբեմադրիչ պետք է տեսնեմ այդ աշխարհը, որ նկարում եմ։ So for me, the new swastika, the new sign of totalitarianism, is that which we all embrace as beautiful, this image of the blue planet. Եվ նոր ֆաստիկան, նոր ֆաշիզմի համար այդ իրականությունն է, որ բոլորս նույն այս կապույտ երկրագնդին նայում, դիտում եւ ըմբռնում ենք։ Now, taking this difference between the old world and the new world, I want to tell you now, at least from my limited point of view, the essence of the new world. The essence of the world is the environment we live in. So, I want to explain, I want to try to offer you another point of view about the environment. For all of us, those of us that make films, you living here, I can see all the gizmos we have. Technology is like a new God.
We labor under the misconception that we use technology. Մենք միշտ կարծում ենք, թե մենք տեխնոլոգիան ենք օգտագործում։ We labor under this misconception that technology is neutral, Կարծում ենք, թե որ տեխնոլոգիան նյութրալ է։ that it's not bad or good, it's the use that you make of it. Ոչ լավ է որ վատ, այլ ինչ որ ինչ նպատակով է օգտագործում տեխնոլոգիան։ I want to challenge that idea. I want to say that technology is not something we use, it's something we breathe. It is as ubiquitous as the air around us. It is the environment of life. Տեխնոլոգիան կյանքի միջավայրն է եւ ես ուզում եմ հակառակ եմ այդ գաղափարին, որովհետեւ տեխնոլոգիան օդի պես շնչում է մենք։ So it follows from what I'm saying, it's not the effect of technology on the environment, on politics, on war, on religion, on economics. It's now that everything is situated in technology rather than the effect of technology. Ոչ այլ տեխնոլոգիան ինչպես է ազդում բնությանը եւ մեր կյանքին, այլ տեխնոլոգիան ինչպես է մենք ազդում մեր վրա։ Technology, what I'm trying to say is technology is our new host of life. What is the host of life? The environment that we live in. Technology is beyond all the gizmos that we all use. Technology is the new and comprehensive host of life. Տեխնոլոգիան մեր կյանքի հոստն է, հոստ ասել է ինչպես լինի, տերը, այո, եւ մենք այդ տերին ծառայենք։ Anything that we could have said about the divines, about God in the past, we can now say about technology, the new divine. Ինչ որ անցյալում կարող ենք Աստծո մասին խոսենք, հիմա մեր Աստվածը տեխնոլոգիան է։ Its truth has become your truth. Իր ճշմարտությունը դարձել է ձեր ճշմարտությունը։ So I want to now insert a quote from Nietzsche. Nietzsche խոսքը դեզ։ Nietzsche says we have art in order not to perish by the truth. Nietzsche-ն ասում է ունենք մենք արվեստը, որ չոչին չանանք ճշմարտությունից։ The truth he's talking about is not truth per se, truth as such. He's talking about the truth of this world that holds it together. Until we can get out of that truth, then we can't be free. Մեր կյանքի ճշմարտությունը, այս բանի ճշմարտությունը, ինչեւ այդ ճշմարտությունը չկարողանանք կրկնել, չենք կարող ազատ լինել։ Is everybody doing okay? You need a breath? It's kind of heavy stuff. Sorry. And I'm pretty pumped up. Okay. So, what I'm getting to is that we are so human and animal. We are animals like the rest of the animals on the planet. I'm sure all animals think they're very special. And I know that you as an animal think you're a very special animal. You get all dressed up, you have gizmos, you fly all over the planet. But we are animals. And as animals, we become the environment we live in. It's not by accident that all we animals, the gorillas, the humans, the blah, 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 all have eyes, they have a brain, nose, mouth, kidneys, livers, the lizards have it. We become the world we live in. That's why we look like the other animals. So now I tell you what you already know. If the environment radically changes, you radically change. The environment we live in is like a, gee whiz, it's like an earthquake. It's like a digital tidal wave, an ontological earthquake. So while technology promises comfort, happiness, affluence, technology means power, conformity, control.
Տեխնոլոգիան խոսք է տալի հանգստություն, որ I'm sorry, the first part of First, in other words, technology promises to make you comfortable, it promises to give you happiness, it promises to make you affluent. խոսք է տալի տեխնոլոգիան ուրախություն, խաղաղություն, բայց դա այդ ճշմարտությունը չէ։ What it actually is power, control, and conformity. Ուժ եւ կոնտրոլ է եւ բոլորին միասնի նույն ճանապարհի մեջ, նույն ապագայով։ At the risk of offending you, just 7 years ago, when I was here, I notice now, 7 years later, an enormous change in Yerevan. Չեմ ուզում ձեզ վիրավորել, բայց 6 տարի առաջ որ այստեղ էի եւ 6 տարի հետո շատ մեծ փոփոխություն եմ տեսնում Երևանի մեջ։ Yerevan is looking more and more like every city in the world. Երևանը արդեն գնալով ավելի շատ է նմանում ամեն քաղաք աշխարհի մեջ։ It's like Yerevan is witnessing the Los Angelesization of the planet. So I'm not saying, I mean, that's up for you, but I'm just saying I'm a professional looker. I'm an observer, a voyeur. And I come here and I can't help what I see. But I see how Yerevan is being homogenized into the global world of unity. And everybody wants it. I see all the fashion. I see all the ladies with high heels out to this big. Երևանը գնալով Los Angeles-ից առան է դարձել եւ ինչպես նույն քաղաքները, նույն ֆաշենները, նույն իրականությունները ամեն ինչը իրար նման է դառնում, իր յուրահատկությունը գնալով գործում է։ So what I'm getting to is technology is our destiny or our fate. But what do the Greeks say? No fate cannot be overcome. All fate can be overcome. Տեխնոլոգիան մեր ճակատագիրն է եւ ինչպես որ հույները կասեն, բոլոր ճակատագիրները կարող են հաղթել։ It's overcome through resistance, rebellion, and estrangement. Ամբողջությունով պետք է սկսվի։ As Jesus said a long time ago, we could be in the world but not of this world. Իսուսը ինչպես որ ասել է, մենք կարող ենք այս աշխարհի մեջ լինել, բայց այս աշխարհից դուրս։ So while this might sound very negative to you, as a filmmaker, I know that unless you have a negative, you can't have a positive. Երևի եթե այս նեգատիվ լինի ձեզ համար, որպես կինոբեմադրիչ, առանց նեգատիվի պոզիտիվ չես կարող ստանալ։ Now that's when there was film, now it's digital, so it's different. Այն ժամանակ ժապավեն էր, հիմա դիջիտալ է, տարբեր է։ So what I'm pleased saying is that we should wake up and see the world in which we live. That which is closest to us, that which is most familiar, that which is around us all the time is the most difficult thing to see. Այն որ մենք իմացն է ամեն օր առօրյա կյանքի մեջ, ամենադժվարն է, որ մենք դիտել եւ նկատել։ It's a statement, one cannot see the forest for the tree. Չես կարող անտառ տեսնես ծառի միջոցով։ So, you want to shall we take a break or exercise? I want to show you also some film if you wish. I'm happy, however, I think I provoked you enough. Maybe we should take a few questions first, and then I'm going to show you a little part of a film that I've just finished. What would you like to do? Let's watch the film and then we'll continue. Okay, then let me talk about the film. I apologize. So this story is not aimed at your mind, it's aimed at your solar plexus. Let me give an example. If you went out to the mountain with your girlfriend or boyfriend and you were going to see the sunset, you wouldn't turn to her or to him and say, gee, I wonder what the sunset meant tonight. The sunset means nothing. The sunset, however, can be meaningful.
Մայրամուտը միտք չունի։ Մայրամուտը կարող է միտք ստեղծի։ So if you go to a concert and hear Vivaldi's Four Seasons, again, you wouldn't ask your friend, gee, what did Vivaldi mean by the Four Seasons? You would rather say, gee, it was a meaningful experience. It touched me. Եթե Վիվալդիի սիմֆոնիա այդպես լսելու, դուք չեք հետաքրքրվի թե ինչ գաղափար ունի Վիվալդին, որ այս սիմֆոնիան ստեղծել, դուք ուղղակի պետք է ըմբռնեք ինչ որ այդ ազդեցությունը պետք է ստեղծի։ So a cinema that doesn't have the clarity of a specific meaning is in this sense the odd one in. Այն սինեման, որ հատուկ կոնկրետ նպատակով փիլիսոփայություն ունի, ամենակարևորն է իր համար։ So I think I've spoken enough. Let me say this also. The purpose of art is to inflict the audience, is to somehow make an impression on the audience. I call it an infliction, like a crazy person inflicts you on the street. That's what art is supposed to do, provoke you. So this film hopefully will be not something you understand, but something that can provoke you. Okay, so now for a film with no words, I've spoken plenty enough about it. So the film, okay, the film, we're going to go about a third of the way into the film, and we're going to see about a half hour of it. I want to just say this, that the film was shot, for those of you that know about movie making, it was shot in 5K resolution. In the analog world, that's the equivalent of 70 millimeter. But because of circumstances, you're not going to see that sharpness on this screen. But you will see what we're doing. So please, why don't we roll the film now? So I'd be happy to take any questions you have, do my best to respond or dialogue with you, whatever you'd like. Why? How do you mean? You just talked about the digital age. Oh, yes. It seems hypocritical. Right. Okay, right. yes. Let me have Rocket. You can't do it. How are you going to use the digital media age to convey the message of this film? Right. And was that part of your initial thought process when you began to come up with the motivation to make this film? So if I understand your question, after my rave about technology and what it is, it seems almost hypocritical for me to be using the medium I'm questioning. Եթե հասկացա ձեր հարցը, նույնպես որ տեխնոլոգիան օգտագործել եմ այս ֆիլմի սարքելը, նույն ժամանակ չեմ կարող այդ նույն տեխնոլոգիան օգտագործել, որ այս նույն իմ գաղափարը արտահայտվելու։ So my answer to it is the following, that I'm not a purist. I want to communicate with the audience, so I must do so in terms of the language that you speak. Ես ուզում եմ լեզու գտնել իմ հանդիսատեսի հետ եւ պետք է այդ լեզու գտնելով այդ նույն լեզվով իրար հասկանան։ The media is omnipresent, unescapable. It is the language that we all speak. Մեդիան այն լեզուն
So if I was a saint and could have an immaculate conception, I wouldn't do this. Եթե սուրբ լինեի եւ կարողանայի So, ծնունդ ստեղծելը, այս գործը չէի անել։ so it's like a fire, a forest fire. Sometimes you have to create a fire to stop a fire. Անտարի կրակի նման որոշ ժամանակ երբեմն պետք է կրակ ստեղծել, որ մի կրակ մարել։ So I'm willing to embrace that contradiction of using the tool that I question. Եվ նույն ժամանակ ես պատրաստ եմ որ ըմբռնեմ այդ իրականությունը, որ այդ նույն տեխնոլոգիան օգտագործել, որ տեխնոլոգիայի մասին հարց տալու։ Does this give you some response to your question? Yes, I wanted to understand your philosophy behind that. Yes. Inevitable. Yes, it's like when in Rome, do as the Romans. Երբ որ Ռոմում այնպես եք ինչպես ռոմացիք։ Yes, please. Yeah, thanks for sharing. So I'm just curious to know whether the composer is again Philip Glass and if the score is specially written for this film. Okay. Normalement, il était un compositeur d'artiste, il filmait n'importe compositeur Philip Glass et Hatuk a filmé en anglais. Philip Glass and I have been working together almost 30 years. This is our 6th film together, so it is his score. He has written the score, for the attention of the audience, not to illustrate the image. Ես Ֆիլիպ Գլասի հետ մոտ 30 տարի աշխատում ենք, այս մեր 6-րդ ֆիլմն է իր հարել եւ ինքը այս կոմպոզիցիան ստեղծել է ֆիլմին համար, հատուկ ֆիլմին համար, որը կոնկրետ այդ ազդեցությունը հանդիսատեսի վրա։ This is an original score for this film. It's like a hand-in-glove operation, one medium motivating the other. Այս օրիգինալ կոմպոզիցիան այս ֆիլմին համար է եւ մեկը մյուսին պատկերը եւ երաժշտությունը իրար կփակեն։ Thank you. Hello, my name is Maria, and I have a question for you. I know that for about 40 years you served in a monastery, in a church, and after this you become a filmmaker. I want to know how you came to the idea to become a filmmaker, and you talked about communication with audience and how you came to communicate with the audience and create art and on the language of cinema. Yes, I was in a religious community for 14 years, and during that time, I worked with street gangs or young juvenile delinquents or criminals. 14 տարի կրոնական եմ եղել եւ այդ ժամանակ բավական դելինկվենտների հետ աշխատել եմ։ I did that for almost 12 years, and during the course of that time, I had the great opportunity to see the film Los Olvidados. Այդ ժամանակ կարողացա ես շատ յուրահատուկ ֆիլմ դիտել Los Olvidados-ը հեղինակը Luis Buñuel. That film was not entertaining, believe me. It was a spiritual experience for me and the young people I worked with. Շատ մեծ ազդեցություն այդ ֆիլմը ունեց ինձի Մեքսիկոյի քաղաքի դելինկվենտների մասին է եւ այդ ժամանակ շատ ոգեհարազատ ինձ ապրել։ Since they didn't go to church and I didn't insist on that because going in the building is unimportant, this film and the relationships we established were like a church. Այս ֆիլմը մեր համար եկեղեցի նման է այդ երիտասարդների հետ որ աշխատեի իրենք չեն գնալ եկեղեցի բայց ֆիլմը դարձավ մեր եկեղեցի։ So I felt if I could be so moved by this medium that if I wanted to in some way not communicate but commune with other people, that I would try in a very naive way to become a filmmaker. Եվ այնքան շատ ազդվեցա այս ֆիլմից, որ ուզեցա շարունակել այս ճանապարհը, որ այսպիսի գործեր հույսով ստեղծել, որ կարողանա ազդեցություն ստեղծի հանդիսատեսի։ My great advantage was that I was naive, that I had never gone to film school. So I'm very thankful for not going to school. Շատ միամիտ էի, որովհետև կինոյի դպրոց չգնացի եւ շատ շնորհակալ եմ որ չեմ գնացել։
if you go to school please let me provoke you a bit. If you go to school, you end up doing usually what you learn in school. I would be more for the position of deschooling society so that we could have original, creative responses to these mediums rather than a medium to help you get a job or to become famous. Yes, նախընտրեի, որ դպրոց չեր տալ, այդ դպրոցի conditioning-ի հետ կապված փորձեմ ավելի կրեատիվ եւ ավելի օրիգինալ մտածելակերպներ ստեղծել, քան թե բոլորին հավաքել մի սենյակ եւ պատրաստել իրենց գործ բռնելու։ As the Dalai Lama said the other day, someone just told me, he said, the world has enough of successful people. What we need are more storytellers. Dalai Lama-ն ասել է, արդեն կբավե աշխարհի մեջ շատ հաջողություն տեսած անձեր կան։ Հիմա ավելի շատ պատմողներ է պետք, պատմություն պատմող։ Please. I'll say the introduction Okay. before the question. Ձեր նախորդ ֆիլմում կորանիստացին եւ եթե չեմ սխալվում evidence film-ը, որտեղ գրքին ներկայացնում են մարդկանց դեմքեր, ովքեր հերոսացություն են դիտում ու կարծում եմ մի պատկերում են հիմա այդ տեսա։ Կորանիստացիում էլ ասվում է, որ կյանքը բալանսից դուրս է։ Ինձ միշտ տպավորություն է, որ հեղինակ ուզում է ասել, որ բալանսը կորցրել ենք եւ այն բալանսը, որ կա բնության մեջ եւ իր բնական վիճակում կա ժամանակը, մենք դա կորցրել ենք։ Բայց այսօր մենք լսեցինք, որ տեխնոլոգիան արդեն դարձել է համարյա միացվածը եւ մարդիկ պետք է փոխվեն համապատասխան այդ փոփոխության։ Ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք մարդիկ ճիշտ ճանապարհով են գնում եւ պարոն Ռեջիոն որպես մարդ, որ տարիներ շարունակ հետևել է այդ տրանսֆորմացիային, ինչպես է տեսնում գալիքը եւ ինչպես կարող են արտացոլել այդ գալիքը։ So my question is that watching Koyaanisqatsi, where you say that life is out of balance, and also, if I'm not mistaken, in the movie Evidence, you're showing the faces of people watching television, and we see how mechanical they are and their reactions. That was the message I got, and from the movie Koyaanisqatsi as well, I thought that the message is that the life is out of balance because we're so mechanical now, we're so dependent on the technology. But now you say that technology is our God, and we need to change the way our life changes and the environmental changes. And you, someone who has been watching this transformation, do you think this is the right way the human beings are changing? Is this the true transformation we need to take, or we really need to escape this transformation and get back to the balance? Thank you. Thank you. A very good question. And thank you. And I don't know if I can answer it, but I will give you my personal opinion. The technology that I talked about is, as God, is, you know what a sacrament is? A sacrament, unlike if you're married, you wear a ring, and it's a symbol of your unity with your wife. Sacrament aynı bu yapılanmıştanaz matlik demes matlik ay simbol ne sacrament ay surp. But if that ring produced what it signified, if it produced the unity, you might want to wear 5 rings or you might want to cut your finger off. I don't know. So the point is that a sacrament, many of you are Christian, Catholic, a sacrament is the highest form of magic. It produces what it signifies. Sacrament ամենամեծ magic. Magic miracle It produces what it signifies. That's the key. So for me, technology has become, dare I say it, sacramental. It is producing the world in its own
image and likeness. Տեխնոլոգիան իր սրբությունն է ստեղծում եւ ինքը իր պատկերն է ստեղծում աշխարհից։ So, please, I can only observe that. I can't change that, obviously. No one of us can. But I know this. My world is not the global world only, it's my range of relationships. Իմ աշխարհը գլոբալ աշխարհը չէ, իմ աշխարհը իմ հարաբերությունների հետ կապված աշխարհ է։ So, if I can change that, if I can do something, like I said, the Greeks said, no destiny cannot be overcome. Every destiny can be overcome by resistance, rebellion, estrangement. If one is willing to estrange themselves from this world, not become successful, not seek affluence, not seek money, but to create something yourself, this is why we're here. To me, as an ex-monk, the most important prayer is the prayer of creativity, of creating something, not of asking for something. Ամենակարևոր աղոթքը իմ համար, որ աղոթեմ մի բան ստեղծեմ, ոչ թե մի բան ուզեմ։ So we have the opportunity to do two things. We can live in the rooted future, which is technology. So we know what it's going to be. Or I do. I feel I do. Or we can live in the uncreated future, which is the hope from you. Երկու հնարավորություն ունեմ, կամ պետք է արմատավորված ապագային մեջ ապրեմ, որը տեխնոլոգիան է, կամ այն ոչ պրոգրամ եղած ապագան, որ ես կուզեմ ստեղծել։ Am I getting close to your answer? Okay, please. Hi, I represent Nothing Non-Commercial Film Festival in Armenia, Moscow and Los Angeles. My question is about commercial and non-commercial movies, differences between them. And second question about your relations with your producers. I mean, I understand your ideas are totally they are non-commercial, and how you deal with your producers. Very good question. Ask the question say his question in Armenian. Ես նույն որոշություն ֆիլմի փառատոնը ներկայացնում ուզում եմ իմանալ իր ընդունած տարբերությունները կոմերցիոն եւ ոչ կոմերցիոն ֆիլմերի մեջ եւ իր հարաբերությունները իր պրոդյուսերների եւ դիստրիբյուտորների ոնց է ինքը դրատակից դուրս գալիս։ Do you know the story of the Trojan horse? Trojan ձի պատմությունը գիտեք։ Okay, so without getting carried away, my strategy in a very little way is the Trojan horse. Իմ ստրատեգիան Troy ձի նման է։ And what I mean by that is this, to use a figure of speech, the world is a big beast. I'm trying not to assail the beast, I'm trying to go into the vascular structure of the beast. Աշխարհը մեկ հատ մեծ կենթանի է, վայրենի է, եւ ես չեմ ուզում կռվեմ այդ վայրենի հետ, այլ ներքին DNA-ի միջոցով։ So knowing that commercial people do the right thing for the wrong reason, Իմանալով որ կոմերցիալ մարդիկ ճիշտ դերը կկատարեն վատ պատճառների համար, if they remarkably think they can make money on this film, then I get a distributor. եթե կարծում են կարող են դրամ շահեն այս ֆիլմով, ուրեմն դիստրիբյուցիան։ That's why I take all the effort to produce with the highest technology possible. Այդ պատճառով ամենաբարձրագույն տեխնոլոգիայով պատրաստեմ այս։ This is done in 5K. It'll go out in 4K, 70 millimeter. It's cut 3 times, once in Final Cut, once in Adobe, and once in DaVinci 4K. 3 տարբեր տեխնոլոգիա 5K, 4K եւ 70 մմ-ով եւ 3 տարբերակ կա։ Because if it didn't have that articulation of the technology, a film like this, which is the odd one out, would never become the odd one in. Եթե այդքան բարձրագույն տեխնոլոգիայով չնկարեն այս ֆիլմը, հնարավորություն չունի լույս տեսնել։ Also, I can do something, may I brag a bit, others have done it, but not to the extent that my colleagues and I. We can offer a cinematic event
with a live orchestra that makes the event completely different than coming just to a cinema. Եվ այս յուրահատուկ գաղափարը իմ համար այն է, որ կարող եք սիմֆոնիայով ներկայացնել այս ֆիլմը, ոչ թե միայն ֆիլմը դիտվի կինո թատրոնների մեջ։ So this film remarkably has a distributor for North America. It has a sales agent for the whole world. It's being booked now in Europe, in Asia. So I'm very lucky. Հյուսիսային Ամերիկայում եւ Եվրոպա եւ Ասիայում արդեն դիստրիբյուցիոն ունի այս ֆիլմը։ That doesn't mean it'll be successful. It only means that we get a chance to step into the ring with the biggest boxers. Դա չի նշանակում, որ այս հաջողություն կստանա, բայց շանս ունենք, որ մեծ լավագույն մեծ կոմերցիալ աշխարհի մեջ ասպարեզում դիտվի այս ֆիլմը։ Because I don't wish to show this film in museums or just at film festivals. I want it to go out into the real world where people are in a cinema like in a church. Cinemas all over the world, on television. This is where the public is. I want these films, if they can, to go into that arena. Չեմ ուզում այս ֆիլմը մենակ ներկայացվի մուզեյներում կամ կինոփառատոներում, այլ աշխարհի ասպարեզի մեջ ինչքան շատ տարածվի, այնքան ավելի լավ, որ ավելի շատ մարդիկ կարող են դիտել այս ֆիլմը։ I think we're almost out of time. Okay, we got another question. Thank you. I'm not much younger than you, so I've been following your work for many years, and I thank you very much for your voice. Thank you. And if you permit me to go a little deeper into that first question, because it's troubled me from the beginning. And I'm a little shocked by the ease with which you've reflected on this, because I don't see the resistance or the rebellion or the estrangement. I see more the acquiesce to the technology. I feel entrapment. And I wonder if you could share a little deeper with us. Does this trouble you? Do you seek means to help us see the reality differently? Do you reflect upon how you can overcome being a victim yourself? A very good question. I don't know. Maybe say it in. Շատ ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եք, պարոն Ռեջյան, եւ շատ կարևոր է ձեր խոսքը նրա համար, եւ ցանկանալ վերադառնալ առաջին հարցին, որտեղ նա խոսում էր հակազդեցության ու հակադրության մասին, եւ ասում էր, որ չի տեսնում այդ հակազդեցությունն ու հակադրությունը, եւ հարցնում էր դուք կարող եք մեզ առաջարկել ուղիները դրա։ For me, if the answer, I would have to spend all day, if not the rest of my life, trying to answer the question, but let me try. Life for me is not black and white, not good and bad. Life is this, is not this or that. Life is this and that. Կյանքը սև եւ ջերմակ չի իմ համար, կյանքը սև կամ ջերմակ չի, միացին է եւ կյանքը այս եւ այն չէ, ամեն ինչը իրար հետ է։ So if I want to commune again with this contradiction, then there's no other way, if I want to put something like this out, other than to adopt the medium. If it sounds easy for me to say, I've been doing this since 1974, and in the beginning, a lot of money was not given to me for the very question you said. People felt I was completely hypocritical. I haven't changed my point of view about the world, but I'm willing to take on that criticism because I feel it's important to do this. 1974 թվից այս գործը կանեմ եւ այն ժամանակ էլ հիմա էլ կարծեին, որ ես հիպոկրատ էի, որովհետեւ ես իմ մտածելակերպը չեմ փոխել եւ պետք է, եթե ուզեմ շղթա կապել իմ հանդիսատեսի հետ, պետք է այս տեխնոլոգիան եւ այս սերունդը եւ իմ մտածելակերպը, իմ փիլիսոփան ըմբռնեմ ձեզ հետ։ Respond a bit, please.
speechless. Okay. Okay. Ես խոսքը չունեմ։ Okay. Շատ վերջին հարցը խնդրեմ, որովհետև արդեն մեր ժամը լրվեց։ Ունենք։ Are you working with only non-professional actors, including the monkey, or? Yes, only unprofessional. There are three characters in this film: the gorilla, the human, and the cyborg. The cyborg, let me explain. First of all, let me say that all the players in this film are non-self-conscious players. They knew they were being filmed, but we figured out a way to film them so that as soon as the TV set went on, either as a game or as for little children watching Red Riding Hood or whatever it is, those technologies are like tractor beams that pull in immediately the energy of the person involved. Երեք քարակտեր կա ֆիլմինը՝ գորիլան, մարդ արարածը եւ սայբորգը։ Եվ այս բոլոր դերասաններին, որ տեսնում եք, իրանք գիտեին, որ նկարվում էին, բայց ապարատը այդ տելևիզիոնի հետևը պատրաստված օբյեկտիվը, որ իրենք ինչքան կարող էր ինքը չէր ուզում շեղել իրենք, որ իմանային, որ նկարվում են։ So, the point of view of having the gorilla is the basis of the film. My point of view is that we, so human and animal, have not seen ourselves until we've been seen through the eyes of another animal. Շատ կարևոր է գորիլան, որովհետև մենք որպես մարդ արարած չենք կարողանում մեզ տեսնենք, մինչև մենք ուրիշի տեսակետից ենք։ So in this film, the gorilla is really the adult in the room. The humans are hanging by their tails from the trees. Իր համար գորիլան է, որ մարդ արարածն է սենյակի մեջ, մարդիկ են, որ կապիկի նման կապված են ծառերից։ So the cyborgs that you see, me, you, all of us, cyborg, to be in this world is to be already cyborged. We, as cyborgs, we are not the cyborgs of science fiction. We are the cyborgs of the fiction of science that we are living. Մենք սայբորգներն ենք, ոչ թե այս մեկը բարդ է։ Ջան։ Մեկ քիչ բարձր։